about Swedish cinema. And it's not a conversation between us, it's a conversation among us all. I mean, we know everything already, you don't know, so you are the one to put the questions. هردو او همین مجرد زانن لو ما گنگشن نوبار ودایا نوبار اونو هوا دایا کوکی ولی آمادهون بجرد ما ان دبسیارتو گرینو دیگنگش سرکی. And I'm Freddy Olsson. I'm working as a programmer for the festival in Gothenburg, but I have also been a producer in Sweden of films. نوبی فریدی آلسانا او پروگرامر لگوتنبرگ برای دل فستیوال سویدی کار کرد. And a regular here in Duhok. و برادری بردام می‌بریم در دوحکی و هجی گفتنی هجی کو برادری که کردش میشه دا ولی سردان آبید کرد. But I bring a friend here that was long before me. He was in Kurdistan. This is Magnus, a professor at the University of Arts and Crafts in Stockholm, but also a writer. And in 2002 you were already here in Duhok. Yes. Yeah, I was here. Please tell me a little bit about your Kurdish experience. برادری پروفسور ماگنوس بارتلس کو پروفسور لزانکو هنر و کارندستی لستوکهولم نویسنده جی و سال 2002 جی کردستان سردان کردستان کیه. Yeah, the reason I was here 20 years ago is that me and my colleague, we were working on a book about Yazidis. At the time, we heard about Yazidis in Sweden for the first time, I believe, in the beginning of 2000, and we were really amazed by this small minority here in Kurdistan. جرا اولی وقتی سردان بری کردیم 20 سال بری نکبون اوجی با مرما چکرنا پرتوکل بود درباره ازدیا چون کل سویدی مجاره بود بود سال 2000 یونا بدوی بود. And it took another 20 years. Now it is also published actually in Kurmanji language by Avesta publisher in Istanbul. So there is a copy here if you want to see it later on. شتی 20 سالان یهاتیا چاپ کردن استانبول زمان جدا دا کرمانجی یهاتیا چاپ کردن. That was our history, but now it's the Swedish film history. And the Swedish film history, we will start with a more chronological expose over the history of Swedish film. But it started already back in 1890s when the first film was made in Sweden. But Sweden had a high time of films in the silent movie area with persons like Victor Sjöström and Maurice Stiller, then later on was exported to the US. Yeah, I think that period is maybe even still today is a few of our contemporary directors in film, they would claim that those early works from the silent film era is perhaps one of the best works in the film history. او وانا کورتیه درباره خود آماجه بکرد و کلشی درباره فیلم چیلکا فیلم سویده البته سالن یعنی 200 سال بری اونها دست بگیری جین 1800 و 2500 دست بگیری سوید فیلم بدنگ دست بگیر و کسین بر نیاز ویکتور بو سیدلر بو کو اوتهجی باشینا چون امریکا و گلکی و بر نیاز کو وفت راستری باشترین جورن فیلمی وانا برهمتیه.
And it was not only directors, but for example, Moritz Stiller, he brought a young talent from Sweden, an actress, Greta Garbo, to the States. تاني در هنا نبون هلبتا كسن بدون بيركبون همجرة بوننا موريستيلر أوي أكترجي ليزيبانجي قال خبرن جسويدي بو أمريكا. And when it came to the, with the change from silent to films with sound, in the 30s in Sweden, it was a more popular films that were, the films were now reaching out to the more normal people. So it was more comedies and music films. I guess that period of time is it's a similar situation in most European countries and maybe all over the world, that there was a shift from an experiment with a new art form to the establishment of the entertainment industry in a way. And of course the same thing happened in Sweden. But Sweden was very known mostly through the actress or the actors, and it's worth mentioning that Greta Garbo, she is so iconic as an actress. You could find her name on restaurants still in Stockholm and on images, and she is forever engraved in the Swedish history, not only film history but the Swedish history. Greta Garbo. Garbo. سالت سیهادا گوران کاریت چه بود ولی برهمی نانا فیلم دا جه بدنگی بود دنگ چون مجارد جدا دا وکی کومیدی و فیلم میوزیک و اب گورینا کارتی کرن هبور بسر دولت دیت اوروپایی و گلک لزیبان و اکتر ویگاوه درکتن و شواجی او گریتا او اکتر كسركي بو راسي برميونس بو و تنانات يعني الجهين قشتيجي وكي خارنده كافيوات هاجي قالك بيناوي ديتوانا يعني برميونس بو اكتريتها و بجولات كلي. Maybe we should mention a few films so people would know Greta Garbo with Humphrey Bogart, for instance. That was Ingrid Bergman. Ingrid Bergman. Yeah. There are two major stars, and you talk about Ingrid Bergman. That is the second iconic face of the Swedish cinema. Ingrid Bergman and Greta Garbo. But Ingrid is a good continuation of the story, maybe, because that's the next phase. Because she was first, in the States, but she also worked a lot with Italian. And she also married the well-known, the Italian director Rossellini. Yeah. But if we continue with the Swedish, when it comes to the war, the very established Swedish companies, Svensk Filmindustri, they had the big studio, and they employed a young man, Ingmar Bergman. At that time, the studios in the States and also in Sweden, they had their staff. They were employed full time, and so they made a lot of films. Some shit, some good. But one of these people that was employed in the middle of the 40s was the young Ingmar Bergman, and already in '44 he wrote a script for a film that was a huge success. Yeah, so that was a film about the pressure for students at school. I don't know the English title. It's probably Stress or Caligula. Caligula is the English title, I think. And that was a very radical film for the time, where you also show the power structure in the society, where the teacher is a very cruel character, and actually driving the protagonist
to death, more or less. But he didn't direct it. He was the scriptwriter of that film. But Maybe we should translate. هەلبەتە کەسێن بەرنیاز بۆ منە گرێتە گاربرت و گەلەندێ ئێرنا ئەوانە گەلێک کارکردن دەمێکێدا تایبەتی ئێرنا گەل ئیتالیا کار کرد و پشتیوانیە شیب ڕۆسلینی کرد لە ئیتالیا وێرێکی کارکردن هەلبەتە هەمان دەمدا سویدێ هەندێک کۆمپانیا و ستودیۆ ئاوا بوون دوێگەوێدا ئێنەرژی کەسێک بووکو زاڵمێکی گەنجێک بووکو هاتنە بوارێ سینەماییدا نەتەوێنی گرتووی ئەمریکاژی کار کرد و سویدێژی هەلبەتە دوێگەوێ وەرچارخانێک بووش بەرکو گەلێک کارمەند هاتنە دامەزراندن و کارژی گەلێک کار نەکردن بەلێ هەندێک کار باش بوون هەندێک کارژی نەت باش بوون ساڵ 1945 فیلمێک وەنا بەرهەمە دەربارەی ئەو زۆڵتات ڕەنجی ئەو زەحمەتیان سەر قوتابیان دەهێت و تایبەتی سەر قوتابخانە بوو وەکی گوتە ناوێ گاری بوودا بوو و پێتر ئەوانە دا خویاکردن و مامۆستای خراوان کارتێکردنا کارتێ پەروەردەی و چاوە هەندە جارە ئەو فشارێن زیێدەیە سەر قوتابخانە هەی کاریگەریە سەر قوتابیە و کاتە هەندە کەیسێک و بەرە حالەتێت دژوار بچەند ناو قوتابیە. But in the 40s, in the end of the 40s, Bergman started to direct, be a director. But he was not the only one. We have a very well-known artist family in Sweden, the Ekmans, and he had the Ekman and Bergman. They were fighting in the beginning, end of the 40s and beginning of the 50s. But Ekman gave up and he went in exile at Mallorca. But Bergman continued and made a huge success. Also abroad because he was. It was sexually. It was. I mean, Sweden was a country that showed frontal nudity first, so it was a huge success. But it was not Bergman who started. It was another film, Sommaren med Monica, The Summer with Monica, that showed a tit for the first time. And of course it was a huge success out in the world. But when about Bergman in the 50s. Yeah, we can translate it. دمانية صالة شليدا هندا كسي ديجي هاد ندوف سينما دا وكي خانة ودا إيمان أولا قال طيبتي إيمان مفلانية بنابرا وي و إيمان شيدا شيرو أو كسي بني ويدا كود بوري فيلم سازي دابو بلي أو بردام نبوده چو جهکی دی مالی برام چو بو جهکی دی بس ایمان بردام بو و سرکتن دست خوبینا حتی کو سالن دیمای سال پنجیه هندک فیلم ورا بەرهەمینا جیهان دا کمی بو کو وینن بیجلکن اکترا درکبن سرشاشه سینمایی دا بولمونه فیلم سانتا مونیکا کو یکم جار بو کو سینگی آف جنه سینما دا درکوی به جلب و گره سرکتن جی دست خوبه. Yeah, I mean, if we look back to Bergman's heritage but also think about Bergman's position at the time, it's hard to imagine something similar today. When one director really had so much resources and so much influence in the At the same time, he was not only film director, he was also
working as a boss of two municipal theaters. Yes. At the same time, I mean. Not only that, he was able to stop the traffic on the major roads in Sweden for 2 days because he didn't want the sound to leak into his shooting. He could get any location he wanted to film and more or less any resources he wanted. اگر ام ساکن دیروکا بیرمانی کارت می گرک زحمتی با بدیتن و هر بد یا پتاو یا گرک یا سنجا کشه اگر فرارت که این وان روزا جبر کو آبتنه نه در هنر بو ریوری دو شانوین با جرداری آجی بو اوی گرک سرچاو کارتینان بو کارت بو و هر بد ایجی دستالوزی بو گرک جارا قلنا دا ترافیک راستی کل ناوچه که حتی دا کار کوی فیلمسازی انجام داد دا گودنگ نهینا ناخوی فیلمی دا قلنا جهت دو روش نهیلا سیارت وی منطقه داره دوچید. Also, I think it's important to say that even when we look at Bergman today, we think his films are very experimental and avant-garde films, many of them. But all of them were shown at the major cinemas in the countryside in Sweden. So even people who rarely saw film, they would know about Bergman. They would have seen his works and films. And later on, we're going to talk about that a little later, when TV in the 70s, Bergman was in every people's home. One of the most present cultural intellectuals you can think of in that sense. But talking about TV, I mean, TV was introduced in Sweden in '56. Yeah. But I mean, didn't have that impact then. The big impact came in the beginning of the '60s, when many of they also employed a lot of people that get the means to do some more experimental things. But اگر پرورت کن ویسرگانی کارن بیرمان السينما جدا الوقت السويد تقريبا همي سينماات الواف كرن وقالك برنياز بو خلقي خرينياسي وطيبتي صال 56 لما تلفزيون هاتيا ناف سويد دا کارت اون تلویزیون جهاد نبخش کردن ولی دست پی که تلویزیون نگرد یا بردست بو خلقی همیه نبو بس سالت هفته دا کاریگری گرد بو ریگاوه همی خلقی سرشاشین تلویزیون ایجی کارت میکوانا دیتن و همجا کارمند دی جهاد نناف وارد آکو بفر کار بکن به وارد سینمایی. But what also happened, I mean, in the world was we saw the new French wave beginning of the 60s. We saw, I mean, a new wave in Britain, and it also influenced, of course, the Swedish film landscape. And we saw a new wave of Swedish directors in the beginning of the 60s. And if Hasse Ekman and Ingmar Bergman was portraying the upper class, the bourgeois society, or going inwards more? سال 60 شاپولکینی یه دلیل رو کار سینمایی فرانسه و بریتانیا دست بکر. البته کار تکنون رو بسیار بیکوسیلی دیجی لاندسکیپ فیلمات نچکرن. دو جورن دلیل رو چه بکو دلیل رو اشتر کو آماجر بکری بو کلاس آنچین کمالایتی برجوا یت بلند میشه طبقات بلند کار میکردن. We saw, and these young new directors, they wanted to portray the contemporary society and the class struggle, and
names here are, the most important name is Du Widerberg. But we also have other names like Jan Tuell, he was a teacher before, and all of a sudden he was making films, wonderful films. And we saw Vilgot Sjöman, the most successful Swedish director in the States, because he made a film called I'm Curious Yellow and one called I'm Curious Blue. That was it was more sold like porn in the States. Yeah, those. I mean, you have in this festival you show works by Bo Widerberg. Yeah. So that is one example. And Bo Widerberg, he had a very light hand with the medium and was very playful. But maybe mention something more about Ingmar Bergman's, because since there are films by Bergman here in the festival, you show, for instance, Persona, which is a very important work, I think, in the Swedish film history. And there you see how Bergman also incorporates very experimental film, and this is the first time you see maybe a major director also bringing in works. For instance, the beginning of Persona, the editing, is very inspired by Swedish filmmaker Gunvor Nelson, who was living in the States and was totally experimental filmmaker. چیه دیگه در هنرمی ابد کو سردان وانا بدر بو اف گروپ تایبی بو چیه دیت کومالگه کار کردن سر مجالن وی دمی کده در بوری تایبتی لوبی دابری بون تویل تایبتی بون تویل ما مستابو دسپیکی بس بشینگی بو در هنر ود فیلمان آجی کسی که دیگه کو فیلم چکر بو انکیروس بلو ان یلو دست رنگی بود و کاراداک و کارت بود کری و عند فیلمت بی نتوین یک برتویت امریکا گرد دن بدان یعنی دن بدان همون و بوید بارجی هم جا کسی کری بو هکرم بینه بسر بورمانی او بورمان عندي بشكل بحث كان شوكو الفيلم استباغ ريجي كاريوي هيا فيلم بي بتر وكي أزمونة بوكو دي أزمونة تكتلون فيلم دارتينا وكم فيلم نيلسون جي لهمجر رواني بدان هون سر سينما هيدا نتمنى يقولتو أصدقائي المنت كان نوبت وكذا لغاية ومبزا من لا بد أواجه قطع كم كون نوبة بيجنا بس هكذا كذا كي جرينجا كون نوبة وانا زي بيجنا باشيدون بيسن عن نظام. تمام بقول. Yes. But I mean, with these two persons on Widerberg and Bergman, there was also a shift. I mean, Bergman was always working in the studio. Widerberg took to the roads. Right. Yeah. I mean, and used the society that was there. I mean, and portrayed not just the thinking, but also the physical environment that was there. Yeah, Bergman was always very close to theater in a sense, because he was also theater director, and so that was very natural for him to think between theater and film as a very with a close proximity in a way. As you said, Widerberg was more the new wave, French new wave. You went out with the camera in the street. And I mean, I love the film that's screened here, The Raven's End. I mean, it's and you see some of the best Swedish actors in the coming there. So please try to watch it here. But we talked about. Sorry. نوبتی دیجی بود و ویدابرگ و اوجی کارن باش کردن، ولی برگمن تایبت من دیگه که بکو
ناو استودیو داشی کاری خو انجام داد و هم جاراجی چون ناو جواکی داد یعنی در استودیویی کار میکرد او در هنر شانویجی بود بجا تکل کشیه یا جوان چکر بود ناو برا سینما و شانو داد و کاری ویجی کو البته دیتا نمایش کردن ریبینز انده اما راستی از حاصل کم کو همی تماشاوی فیلم کن چون کو گله کاکتر باشی که در اینو کاری که جوان Here in the beginning of the 60s, we also had a very important debate in Sweden about censorship. There was a film called 491. There was sex scenes that were censored, but this censorship was overruled, and after that, I mean, there was less and less censorship in Sweden after this, but there was this huge debate. Yeah, I think that, but for a very long time, even until, I guess, 90s, all films for the cinema were censored to a certain degree. There was a censorship procedure in the Swedish film. So there would be cut out from sensible parts, violence and sex. And so there was a long history, as in many countries. But maybe he would. سالن شسته دست بیکن سال شسته مجاری که گرنگ هفو کو گنگشه گلک سر سانسور کرنا در کارا بیتا کرن اف مجاری ها گلک یا برفره هفو و گلک گنگشه سر آتا کرن لو مبتریاتی جی کو فیلم کو کن نوی 911 نه یک یک برای دست بیکی سانسور کردن که معظم بو برای هیدی کیم بو او سانسور کردن و جوری فیلم حتی سالت موطی بشکل کیم ترگاه. But in the beginning of the 60s, there was also another thing with the financial system for films. We had an immigrant from Austria in Sweden, Harry Schein. He was a water engineer, but he was also a cinephile and a film critic. And he had very, very good relations to the Social Democratic government. So he made them, they started a film reform that to finance a new Swedish film that said 10% of the film ticket sale should go to producing new Swedish films. And that was the creation of the Swedish Film Institute. Yeah, and that is the same time when the very building was built in Stockholm, a huge brutalist architecture building, which was the monument of the new era in a way. And this period of time is often, for good or bad reasons, we have a lot of romantic feeling about this as contemporary filmmakers, that this was the heydays of the Swedish film, and this is where you really could finance anything with a strong support also from the power in a way. The Austrian guy who came, Harry Schein. همجارا کسک هبو و کجبر بود یعنی جه نمسا چو سوید اف کسیه کارتی کرنه که آهولیجی هبو بسر سینمایی توی سر دمیدا و هارج منابیمی کریتیکا فیلم آجیدی کرد یعنی نویسه بود و رخنه گریه کرد و گلن دیداشی جه بیرو بچونید بیت سیاسی جی رامیاری یه نزیک بود جه حزب سوشیال دموکرات و دوی فتره حکومت دا بود
شيء يكون داري فورمات فيلم دوكاتو ولاين أبوري بابش دياجيكال دون منا لما تكيت تابنا فروتن وانا دهش صادي ج وقريبتي كتير زمان نبغو كارت سينمائي ولكن كو سينما بيتر لاين أبوري بيش كبي ونجرا ستوكهولمي أبوري كاجلك يا جوانو یا باش هاتا آوا کردن و هسته که گلک رومانتیک در سینما کارا و خلقی کچنا سینمای چه و کارتی که نکا گلک علمی ها و آوایی و شیوازی و ستایل. Before going on with the Swedish scene, we leave the Swedish scene for just a few moments to Britain and France. We have a female name, My Settling. My Settling, yeah. She was, maybe now there's a revival about the work by My Settling, and I think we haven't fully recognized the importance of her work, but she was both an actress and a director, and she was also a very international character in the sense that she was in international production, and most of the films that are famous today are maybe from the 70s or rather than or even in the 80s she made films. Yeah, in the 60s she was more known as an actress. Yeah. But she is one of the big female names. We need to mention them. Let him. She was French or UK? Swedish. But she was working in France and UK. أكترك دست بيكاري كو صالح شستادا أكتري ديكير لزيفان بو مايا ستيلن سويدي بو برای کار ديكير لسينما ديجي وكي دولة بريطانيا وفرنسا جي صالح حقتي وهشتي وداجي جيلا برهمو برای باشينا اوي كاري دست كاري در هنان يجي و برمیاز به همین جهانی جی هاتا نیاز کردن و به سرهمی داد بتا گرگرد که کاری به نهادنا یعنی باش ممکنه گرجتی نگرجن به سرهمی جارا کردی توی جینا دی سر کاری به دینا کردن و یعنی کنا به تیتا به مجبور که دارم جی گروپ سینمایی. Maybe you can say something about TV and in the 60s. 60s and the 70s. Maybe we talked about, me and Freddy talked about the importance of Swedish television at the time. I grew up in the 60s and 70s, and at that time, one aspect was that. Characters like Ingmar Bergman, he made a lot of works for Swedish television, and as a kid at the time, if you put on the television, you could see Ingmar Bergman's very explicit films at daytime, which was quite shocking for a small kid. And today we wonder about this very liberal time. It was more liberal time than today, in a sense that. Bergman's very explicit works like scenes from a marriage were shown to very normal families at home. But we talked about... Yeah, we can let him take that. Sweden صار شستاف احتياجي أكثر جنك أكثر هو إنما بيرمان يا سر تيفي كارنويت بلافت بون برای گلک یا جريء يا جامعة طرز مادام كارت بانجي وقدرت كات نجارة ناف خزانة دارا مثلا أيديها من مشهد بنيت تايدات جنيميرون أو بيراد بو نوما أنشين بيجين كو كارتي كنا كابو سر أزاديو تاكا كسي كو بيجين نوايا كسالن دارا كو هكي من هاد دفونا یا یعنی شوق باشه و بعد را میگردن بینی نوام دیمنان تلویزیون سینمایی یعنی جوری که آزادیه و میگن دیگه اشنا لایه هنری و سینما.
Yeah, and the other aspect was that Swedish television employed filmmakers. They had a full-time contract to make films. There was a lot of people working in the house of the Swedish television, and they had a really good freelance contract with independent filmmakers as well. So those aspects made Swedish television as a really good hub for developing documentary. So there's a very good archive of documentary from the period of time. We have a lot of films from colonial struggle in Africa, for instance, where freelancers were sent to Africa to work with the guerrilla for half a year. So there's a huge resource in terms of archive from that period of time. Yes, this was the period of the Vietnam War. ساعتها كده شو قالك برفلك وقالك كارمان فول تايم يعني كو ما وين دريش كار كان كاتنا كاري وقالك فريلانسي هاد تشيبون كارن فريلانسي وبس هذا ميدا دوكيومنتاريجي قالك كارنا كده والمنا قالك برشاف أول وقت سر kolonializmat kul Afrika och det kan gälla gåchen livsal سینەما کارت گل کسی چکدار ناف افریقیا کار کنن. If the 60s has seen the filmmakers supported by the establishment, and now we come to the end of the 60s and the 68 movement in Europe, and it's also happened in Sweden that the filmmakers and the film institute they clashed. I mean, if they had been happy with Harry Schein before, it was now a total lockdown between them, but one of the oppositional young directors was Roy Andersson, whom his debut is screened here, a Swedish love story, wonderful film from the beginning of the 70s. Try to see it. أو كارمان وقت الدوكيومنتاري في رجالك وكارتكنين وبكو أرشيفة كمازن شيء أو سهدم بوقت شاري ويتنامي شيء بقول جيهاني بيتر سرقال هند بونا وانا تسب دوكيومنتاري كتير. دول شيستاد حتى شيستادش كي دما أو وكي بيجين مومنت كان جي غورنكاري كده أوروبا ده شيء بو سويتشي هم جرا بيبشنا بوشني وجرا ما قالك غورنكاري بقوليتن وسردمه كده پیمانگاه و انستیتوتت فیلمی گر فیلم سازاجی هنجارا ناکوکی و لجتان و نابراوا دا البته ولی که کندک رابط این جداجی چیه من و ایک بنابه رین آندرسون سال هفته دا فیلمه که چیکی دی سوید love story. Swedish love story. Swedish love story. It will be present here in the... Yeah. أوجي بجدار فيلم فيستيفال دوكي يبيدونكو نماشاكن يرجعنا فيلمشي. But his second film, he struggled very much to do Gilead, and it was a disaster. I mean, when it comes to the audience, so he had to turn into something else. For 20 years, he made commercials. It took 20 years for him to come back to regular filmmaking. أو فيلم كدي هبو نافيجيليا راستي يعني كارتي كنا كمازن جوا كده كر البته شوازه که تایبل بودی که در جبر دا با ماوی 20 ساله کار کرده بازرگانی دا کرد و پشتی 20 سال از چنین زبری با چکل ناکن مجال. Yeah, I mean, today when Roy Andersson is known for his very particular style of filming with fixed tableaus and panoramic views
everything built in studio with his own. He doesn't really use professional actors, but amateurs that he shows by the look of the character. ويناس شي كاركتري تقريبا ديك هو كنا في استوديو دا فيلم خبرانتينان تابلوين جيجير دادنا يت وبانوراما و اكترين بروفيشنال كارنتينان اما حركتينا وسات كراوانا سال شكلي بريادتا وكي اشتغلنا في الميلا واكترين بروفيشنال. And actually this aesthetics, Roy Andersson aesthetics, which is now known over the world, is developed through commercial films. That was in his commercial works, he started to work with this kind of tableau and absurd comical acting or lack of acting actually, which is very little acting in his film. روی اندرسون جی همجا کسی بکن لاینه بهتر کمرشیال کار بکرد یه لاینه وکی بیشی تجاری بود کار وانا بس شوازی تابلی بود استایل وانا و کمتری نواندن تدا بود یعنی کارت وانا نواندنه که پروفیشنال. We have talked about an era where you had very heavy film equipment. I mean, we are not turning, I mean, in the 80s, 90s, turning to a new era where even you have a light 16 millimeter equipment or you're turning into digital. And we get a new generation that is not coming from film school or working the way up in the studios. They are coming from other environment, and we have the big example is the first example is Lukas Moodysson. Yeah, so Lukas Moodysson was a poet, a writer, who started to make small experiments with film, and then he was able to do his first feature film, and he presented a very different attitude than what you mentioned, people that are trained in the film school. So he was much more the writer making film, and that was the starting point maybe for a new sort of director, as you mentioned. لما بحسبالي كي أو برمضة بكوكارستين فيلمي أو عامر أو جلد جرام وكارتيجرن أو سر فيلم سازي حتى كو كان بروتين كو بيتر بيشكت عامل بيشكتيه نحن بينا ديجيتال البته نوعی کنی ولی سر دارکو دیر بون ج اکادمیا البته خودی حزه وارد نامکاری دا بولمونه لوکا موریسون یک شویه کو دست که وکی نویسر بو وکی روزانوان بو شهر نویسان ولی بهده کتا نامکاری دا و جوری که دیه فیلم برنامه تینا کو دیر بوش وان جوری دیه کسی خلیج در کفتیت اکادمیا. His breakthrough film was Fucking Åmål, or sometimes it's called Show Me Love. Fucking Åmål. فيلم كي قالك جريء نوع Fucking Åmål. And if Lukas Moodysson was the first in this wave, I mean, I blame Magnus for being the mentor for one of the most fantastic films we have seen in the last 20 years. Anna Odell, Återträffen, what's it called? School Reunion. Yeah. And this is, I mean, one example of that. Many of the directors today are not coming from film school. They are coming from other art schools. Yeah, so this director, she was a student at my school, and her exam work is one of the most debated works in the whole history of
culture in Sweden, actually. She had a history of mental illness as a young, and she was critical to the way patients were treated at the mental hospitals. So she wanted to investigate the situation and acted as if she was in psychosis. You can translate, I will continue. Abel Manolas is the name of the actors? Anna Odell. She is a director and an actor. Okay. Anna Odell جنكا دارينرو وأكتر أوجي لكارب كلك یا کریم چیکر کو کی شوکر چیکر نو کمال جهیدا تایباتی یعنی ولی هات کو گنگ شکودرت لی هات کنن حتی نکات چی میجوا فیلمات و کیوی گنگ شی و راوستیان سوی فیلم توی کارت وی نهات کنن بود تایباتی فیلم چیکر کو لسر اویدی بی ایشن درونی او کارتن تندرستی تایبات چارسری درونی و خو اکتری که کو چوبری هرچه کو اوی مسافه که درونی همی و جا شوتینگ فیلم کرد و دیار کردن کارچه و معاملات گلبانات تکردن و کسی جی وکی اوی گویی مگنوسی گویی گویی کتابخانه یا خانه. So she basically wanted to investigate what is happening to a person who is brought to a mental asylum. So the best way to investigate it was to be there herself. So she played as if she was psychotic, and she was brought to the mental asylum, and she was put in restraint belt and injected. But you mean like the staff, they know that she's an actor? No, they didn't know she was acting. They thought she was psychotic in the real sense. Yeah, but like hidden camera or something? Or yeah, and then there was the hidden camera and there was the sound. کاروی او شویری وصا او تيجا هندن كويا مساخة درونية و اوه تسجيل صوتي تكر وبشي وازكي بشرتي يعني فيلم دوكيومنت كربو واستوفي بيري نظامي كوا شي تحقيق كده وكي باكولينا كده والمناطق جيتا بيري المعاملات شغلت ديال وحتى جيتا عندي كوش نقابل يعني So I mean there was a huge debate in Sweden about is this what you do in art schools, you know, is this our tax money is paying this kind of behavior. But I think the whole debate changed when they understood the seriousness of her work, but also finally they understood that this is a method by an artist to involve herself and her own experience and her own body in the work, and this was the way she continued to work also, to merge life and filmmaking in a sense. قالك مناقشات نكنسر كارت ويب طيبة تيجي ومنا تشينا كابوت قوتن وصا ورصارتنا ووصا أكاديميا وبرهمة كاتبو كارك هنري شنكو بینینا هنده که ترمانینا هنده که کو نرب شوازه که دیگه نرب شوازه کو کچکری و هر باتجی دقیقه شدیجی تا تکرن سر کچوا اکتر آن در هنر جسته خوب کار بینید و کی آن رازه که همجارا تجربه که چه کرد و همجارا خوشی ببیت او کرسته تجربه و بیشتر I think that her film Reunion is also she says it's payback time for my student friends, so she called for a reunion, but she's staging a reunion with actors and how she think that they would behave. Yeah, and she uses the same idea that she was bullied as a child,
and now she's going to try the situation in real life, so to speak, and see what happens when you confront the bullies. کاری که دیگه هم نبی ریونیان کو ارجی هم جراب همان استرابو کو وقتی تجربه که منشی راهن امریکا درسته که کو فیلم بولی یعنی تنمر نظام کردی بودن دما کسی که لواز بیت آن رنگی که تایبت بید وقتی بیدی بچی تماما بید کن آن وقتی گالت از شکال اسپاس آنسان افکاره چونکو افو افاکتره بچیتی دا توش اشکستنی بود و بهتش کندن یعنی درباره که درونی سخته که ناف جواکی که دا ناف خلکی دا کاره برام بیتا کردن جالو ما کاره کرد و هم جاروشی بشه واضح بود و اگر اکتر و نماندن کری توشه بان بابتا و آنجی کاری من مصطلحات و بشه واضح معاملات کردن. No, and I mean it's a hard film in a way, and a very artistic special. But it was a box office hit, very special. But I mean we can go on for long, but we let's go now to what happened this May. Sweden had 3 films in the Cannes competition. Never heard of before. And 2 of these films were made of second generation immigrants in Sweden. And this is not the first time it happens that a second generation goes up to be directors, but it's been the last 10-15 years we've seen that Swedish film has got new perspectives with directors coming from other cultures. So I mean, you are screening here Boy from Heaven here by a director whose father was from Egypt. He was an animator. Tarek Saleh. Yeah, his father was an animator who I think he gets support for 20 years in Sweden for making an animation film, but it never happened. Not really. And we have another Iranian family-raised director that was in Cannes. And before that we have had, for example, the Joseph Fares from Lebanon, and we have Özür from the region here. So there's a brand new generation, and there are so many young female directors we haven't mentioned also. So I mean, the diversity, if we saw up till of course we have Maj Zetterling and Susanne Osten and a few female directors, but most of the directors were men. But now it's much more diversity. And also this that we have talked about before, that I can think of this. عندك فيلم كل فيستيفال كان بجدار بلو خراجي بس وبينهم بقول من السيش وانا سيش سويدي دوش وانا جلاي بنابرا ريكو جغير جهنا وشاولاتي تشوينا سويدي هاد من برهمينا اف شابون بنابريان كسي غير نتوى جدا كوتشونا سويدي كارتي كلنا كاريني هبو بو گوران کاریات نام روی سینمایی و کار سینمایی برمونه کسی که دیگه بو کوش مصری تاتی خیزان وانا با بیبی بار انیمیشنی کار کرد کاردوگی کارتونی فیلم کو کار تکرن هم کو سویدی جیا کرده برف پیش برچی همجارا کسی که دیگه ایران هاربو خیزان وانا اوجی بجدار کامبو وانا آن جوزیف اگه نام هاتی بشد کسی هم کاتی کرن هم کشوات اندی تاتی نسویدی و همجا راجی
بەشداریۆ ژنێ وەکی دەرهێنەر و کارên سینەماسازی زێدەتر لێ هاتن دەست پێ پێتر زاڵان بوون دەست لەوما سینەما سویدێ وکە ڕەنگاڕەنگە ینی پێکۆ وڵاتێن باگراوندێ جدا و هەنجارەش ڕەگەزن بێژن ژنونێ ڕەگی تێکەن. So I mean, there is no lack of creativity and ideas and stories to tell. I mean, my concern is more to get the young generation to go and watch cinema. I mean, we will have a lot of films, but will anyone go to see them? Will there be any cinemas to screen them? That's my more concern. Yes, and maybe we should mention a few words about the winner in Cannes as well, Ruben Östlund. Okay. Because you have, I believe 2 or 3 films. You have Play and you have The Square. Yeah. 2 films here. And he is perhaps the most successful Swedish filmmaker at the time. It's interesting to see maybe these 2 films together. Plays is done in a quite different mood. You have a very fixed camera. And at that time he was working with an artist, filmmaker, Marius Brandrud. Now he has a large international production, of course. But I think his maybe you want to translate a little bit before I characterize it. بحثی خلاط کلیک در کلکانیات یا باگیرتنش رای ریگا آشکن که سفر برای میانه دو فیلمشوانا به دیدن ماشکن کاری با وصل کو کامیرین جلگی بید کو نیتا باکرن و کارگر بوریس براندنز کرد کو اوجی کسی که کارین بیر برمیاسن جیهانی دم. I think maybe seen from outside, he has a good sense for social psychology in a way that he can create scenes when the protagonists are facing moral dilemmas that they can't handle, and then they get very undecisive and they don't know how to act. So there is something of a fear of conflict in his work, which is something very Swedish, we say, because Sweden have been out of war for 200 years, and it says that we don't know how to handle any conflicts anymore, and we get afraid of very little. There has to be, very small conflict will be very large for a Swedish person. This is maybe what is the kern of Ruben's work in a way. موریس یه زیده بود باره درونی کمالایتی دا که کار سر لمجار کد که گره بو کسایتی خرکین سویده تایبتی سوید که پیتر 2 سالا چه جنباده نبود و بجا یا مجاره بود که کار دست خودم سر که آیا کلمه ملانی هر کشتی که تلوکیجی آیدی بینته بیچاره رنگدانه که سر کمالات سویدی لما وقت ایدت ملی که کاری کنم که بینه دروی کمالاتی مجاره کمالاتی و دروی بچه است. No, I think it's your turn. You pick anyone and Whatever. yeah. Yes. My question for you is do Sweden directors برای اگر ویدیو را بسر کوکیش چین بید یا سوریانی اوکراینی سویده نکا بنابراین سوری گرک بهترن جه یک اوکراینی و کارچنگ برای جغرافیا اوکراینی نزدیک ایجی سویده بس بنابراین که کمتر دهیم برای به سوری. Translated, your sentence was very important. Okay, sorry. One of the concepts, can you elaborate that? Doesn't work. One of your concepts was
how can we bring young people to the cinema, which is the main concept that we have also now faced in this festival as well. So can you elaborate it a bit? Yeah, but it is, I mean, also, or you translate the question? You give me the answer. Oh, okay. No, I mean, we had 3 years of more or less lockdown, where also cinemas were closed. So, I mean, there's a whole a small part of a generation that didn't went to the cinema for 3 years. And they stayed home and took Netflix subscriptions or played video games, computer games. No, it's the cinema today is not the natural meeting place like it was. I mean, in my youth and your youth. I mean, it's there's so much competing, and I'm as a festival programmer. Festivals will live on. I mean, the event. I mean, but the normal cinema, daily cinema. I mean, we know here there's no tradition here. Will it ever be a tradition? Or can we make it a tradition here in Kurdistan to go to the cinema? I mean, but it's also in Europe. I mean, people are not coming back to cinema fast enough now. I mean, it's very slow. درباره کو گنج بترین نو سینما لا سیا شامل او کو البته او ترجمه ممكن يجرنت مجرد او درستي کو كلمه مفكري لو مصفاصي بقى سیا ذكر بقى کو بترشح درباره بابتي کو دامون من نقشه کو گنج بترین نو فيلم جانجي يت تمام بشي بشيت كو جوهر كاري بسردني دو تشدن البته چند سال گنج سینمای دیر بوده دیر کردش در لعبت تکنولوژیت یا یه موبایل یا آن نتفلیکس یا کارینا وان آمیرا ولی که وکی بله کلتوری چون فیلمی که خاکی رو ببینن شوازکی یا موضوع کردن سینمای یا کار بود برای فیلم کلتوری چون سینما بینینا فیلم لما هکا سوالات بوی وقت وانا البته بوی فیلم استیبال هنه بس وکی بین وکی هست بکنی کل بره اشتا او کلتور درستی چه نبوی که شوازکی بردوام و خلق بچن گنج بچن چه سینمای سردان کرد دینا فیلم استیبال بس بشنین گنه بردوامی کار داریم که مطابقه که فیلم بینان تماشاوان سینمایی لما بهتر نجید یا گرینگ که جخ سرده تکرن بس باهات باهات که جدیده همینجا تقریبا کردوی کار No, cinema once was for everyone. I mean, I'm afraid it will be an elitist thing. I mean, for we in the cultural sphere. I mean, it's. I have my concerns. No, I said cinema was the most popular art. I mean, everyone went to the cinema, old and young. But I mean, I'm afraid it can be a more elitist thing. I mean. هر دامی بو او فکراوی بو که اسرائیلی کو دست به که سینما بو همین مازن چینه جدای کمالاتی تمام جدا دا چنه سینمایه ولی نکن هدی یا تایبات بیت چینه که خلکی ولی کو پیوندیه که هی در سینمای اون بهتر چنه سینمایه. Yeah, but could I just add one thing about this? I think, I believe you're right, Freddy, but on the other hand, I grew up on the countryside and there were no cinema. And my grandmother went to cinema once in her life.
she saw Ingmar Bergman selling Seal, and she said, I will never go back to cinema again. الوجد از شيء هردج الجالية تابع منا أو ماغنوس الدوري باجرا پروردگیه گنداویه ویژ دیکاوی جای شویه سینما پیش فیلمکی تمنی خدا و دمازو روی وجی و تیاسی دیماش ما پیش فیلم بگرده کردی نسید. My question is a bit close to Zahra's question, but regardless of the advent of immigrants waves to your country. My question is, so throughout the presentation we learned that there have been changes in the history of this Swedish cinema in parallel with the unfolding events. For example, we talked about the war in Vietnam. And migrants, you talked about the second generation migrants and their influence on the Swedish cinema. So the new, is there a new era starting with the advent of the newly started Russian, not NATO rivalries on the northern and eastern states of Europe? So the question is, with these changes, is a new era starting, or should we say, are you already feeling the change in the Swedish cinema? Yeah. Well, I think it's strange for us in Sweden to realize that the Russian aggression came as a surprise in a way. In the whole culture field, there has been no debate about, let's say, Russian imperialism or Russian colonialism. Those terms haven't even existed in our debate. So the whole discussion has been around the post-colonial narratives, North and South, and very much inspired or influenced by the American discussion. So we haven't seen, I think now everyone is so surprised, although there has historically been a long history of like fear for the Russians in the military sense, but no one was really aware of what's happening, and I think still there is no in the cultural life reaction to this really. It's still as if we just woke up to a new world in a way. Suddenly there's a war very close, and it is as if it hasn't fully realized yet. بسیار ابو وقتی واداخیاتون کو سینما سویده به قناع جدا دابوری و البته او بنابر او کسی کچونی او بولن قضیه جیان را چه بو او وقتی ملدانی جنگ ترکمان آیا بسیار اف کاری کچه بنا جنگ نوبار و اوکراین و روسیه و من ملانی ها دیر کارگریه کردید وقتی بری برسیده بیشید کو حتی بری اف ایونت چه بیدن اف ملانیه هم کاری که گرنا یعنی برسه که سانا بکنن آنجی خلق سر بابا روسیه و آنجی اف برفرقینا لایه سربازی وانا و کوار گرمه توی آنجی گرم امریکا وانا خلق تقریبا بیاره آنجی نجار که من دوشیه که مازن چه بود تا سرجی لانی کمالاتی داشته بود که برفرق بنابه جنگی روسیه و اوکراین و پیتر ناچه دا برای بیتواتی شوکت بوی کوش خوابونه که یجی بو خلقی و کسی بیوازی. I think that the Russian war and reaction, we don't know. But I'm sure that another factor now, the Western Hemisphere is turning to the right, to nationalism. Even in Sweden, we got a right-wing
government supported by the ultra-nationalist party. I think, I mean, art per definition is against the power, and I maybe we can get a reaction from the filmmakers against this right-wing turn. So we will see more films, that touch this subject. I don't agree there, with the artist per definition on the side of against the power. I can assure you that there will be poets in Russia writing war poems, celebrating the war right now. But for me, والله که دیجی کو de Angladani kat jbili ku جنگ بیناچه چه روی آجی کو خودبونا و بریبونا پارتی راسته بنابراین چهره کو بدن که اروپا سر حزب راست یعنی بهتر کل ایدئولوژی که گزیده یا أنا كنت بعد كلمة غير قصدي وأنا البته باور داره کو کمک کار هنری آنجی سینمایی بین برسه درباره بلندون آبی حزبی. اویشی بودی از پیچه که یعنی هر دژ یعنی عکسی پیچوانه از بید کو بلکه روسیا ممکنه کار بده کنن و دستخوشی جنگی بکنن و تحصیل کاری نریم کنن که موقعی نمیشه. بحث الرجوع سينما سويدي كان من بشيرة من أول على هول بالي تشكرنا في المغربنا درس كرنا السويدي يعني في المغربنا درس كرنا قاشي إزداد خبرات كذا أو بشيرة يعني كيف تعرف هر سيارة بلا درس الأبجن درس بيكا هول بالي في الماء بالي درس كرنا في الماء هو هذا تشكرنا فيلم تخيل إنه بيشكش كرنا شنيكا بو عاجل بو فيلم هبن يعني سينما درست كرنا شنيكا هذا تندي ده هذا كرنا كو هول بينا تشكرنا داون في المال عارض بكام دست بيكا سينما سويدي وكوان سينما دي جهاني دست مشارة نظرتي يا مشوي بويا أنجلو رنگ بدان واقعيون بويا هر دست بيكين أبا بسيارة دوي بسیار سه آیا پیدا بودن جهانگیری و پیشکشنا تکنولوژی کارتگرن سینمای دیگر سویدی یا سینما هر وقتی خومای رو پیشکشید. گوشپاس. So he has three questions. The first one is regarding the history of cinema in Swedish. So how it began? The whole before the film. So there were places to show the films. Or the film started as a cinema and then it needed a place to show it to people. So what started before the other? At the beginning when you mentioned the beginning of the cinema in Sweden? Did you get that? So the location or the production? So the production before the location or? No, but I mean, sorry? Yeah, theater, like a place that people go to see, so the location to show it. Yeah, but first, I mean, this traveling. I mean, some manager had a couple of films that the first were very, very, very short, and they had a program, and they rented a locality. I mean, and screened these films. So I mean, the film came before the cinema. بس ده بيجي فيلم بالي كون جبتشي من السينما وجه شامريه هذا تشوفوا أول وقت بەرهەمە تینات داشتن الجها عرفت بيجا أو فيلم بالي. The second one is
That at the beginning, when in Sweden the cinema started, what was the topic of these movies? Like they were all about history or something like in the heritage, or it was things that problems of the community, society at that time. So what was the focus of what in the scenario and the story? But I mean, at first, I mean, this short film, was it just a funny story or a tragic story, a small story? I mean, this film, I said the first film that was shot, it was a Danish film. It was they took a bear to an island and they hunted the bear. I mean, that was the simple story. And it was small, very simple story. And then when they started to do the silent movies, I mean, it was... when they used the cultural heritage, some adoption of novels from Swedish authors, Selma Lagerlöf, the Nobel Prize winning author, for instance, there were adoption of her stories to film. That was one of the early examples of them. دەستپێکی وەختی گەلێک شێوازەکەی سادە بەرهەمێنانە فیلم دادەکەن البەتە چیرۆکێت گەلەکە دیتدا نەبووە بێژین و کیراتیەکە ژووی وەنابی باشی ناتێتە ناو فیلمی وەدە چونکو دەستپێکی گەلێک یا سادە بوو لەما پێتر لە شتێت تراجی بوون تراجیدیا بوون ئەنجا کۆمیدیای بوو چونکو بچیک ینی کورت بوو ئەویدی بوو و کاریگەرێکە یەکسەر هەبیت سادەیە بودن ینی بیراویدایەک و یەکشمان فیلماوەک و هەرچەکێ ببینە جەزیرەکێ داوتێتە نێجیرکردن ئەم شتێت و ساڵێکێت دادەن ماشکردن بەس پاشی ناوتر بیتە بێدەنگ سینەما بێدەنگ توێرێدا هەندێک کاری دیار دەکەن و جدا بیت و پشتی گەوختێ پێش خستن نێشتا و دەنگ هاتە تێدا تێ وێ گاوێدا هەندێک ڕۆمانێ گەرەگرنگێت کەسێکی بەنیاسە سویدە شو سرمان رومان هاتكلم كو كيلاتي غادي So it's just like today. I mean, you take a book that is a bestseller and you adapt it for film. It was what happened back in the old times as well. I mean, you took a well-known story and made a film out of it. من عندك كارت إذا كان عندك برهمينانا سينمائي الكتابة كي قام بيتر خازيار خلقي سهل وقال بيتا فلوتن أو تتعلمشاتن كوشتاتنا بيتا برهمي في السينمائي ويقو بيجي هم جواب لنا أو كتابة لنا أو رومان لنا كو خلقي قالك دخازي سهل. And commercially, you can sell it on some of a name of a writer. ولانه وقتی دهاته بازرگانی جیبو کار سینمایی هم جاراخته نوع نویسر و نوع رومانی تا در آماده کردن وقتی با پشتی کامپیوتر خواست خلقی سر بود. So his third question is about the technological impact on the Swedish cinema and the development of the technology. How was the impact on the cinema? When we talk about the very making of the films or the screening of films or Onsa درباره بسیارات ایسیه البته کارتی که ما تکنولوژی های هست نام سینما Size de onu işte internet üstünden var bu sosyal medya payda bu sonra hiç bir şey bir kadri gelin sana hatta filma gidiyor bir film söylüyor yani. He specified on like the latest technology when there is like internet and like mobile phones or to watch the movies. So is this kind of audience that they are using this kind of technology to see the movies? It influenced the production and the cinema in Swedish? Maybe you would be better equipped to I mean, of course, I mean, as we said, we have another, the directors have another history today, and they haven't, I mean, in the old days, many people, directors, they started by sweeping the floor of a studio, and then they went up in the career and became directors. Nowadays, I mean, every kid has a mobile phone, and I mean, they wanted to make films directly. So of course, the technology has
created new aesthetics. I mean, a kid today, they cannot see a film that is 20 years old because it's too slow for them. I mean, the TikTok area, I mean, makes it difficult for them to see an old film. It's because the tempo is different. But I would say, you said that your grandmother never saw. Yes, she saw one film, but Sweden, in the heydays when cinema was the thing, there were, I think, 1,500 cinemas in Sweden, in a population of, at that time, 7-8 million people. So there was a cinema in every small village. I mean, maybe they had just showed cinemas on once or twice a week, but there was a cinema. All these labor organizations or other organizations, they had their cinemas. So there were a lot of cinemas in Sweden. But the first long film made on mobile camera in Sweden, I remember that was 10 years ago already. So today, I mean, it's totally possible, and that is also one of the revolutions with I'm working at an art school, and I see how available the technology is for everyone. You have a laptop, you have a tripod, and you have a camera, and then you have a film crew. You can make a film. So of course that is a revolution. But it's also boring. They don't have any clue about lighting or whatever. Yeah, from your perspective. Yeah. بيجي ثلاثة كاريكاتير كلها مصنع و زمان برد وقت بدأت بتشوف فيلم ساز ودر هنا رو أوشيت وين دسبيك استوديو دا عرض باقش كرا الكارت كرويجي هيدي توي كشوها ويدا دو فير من كاري وهيدي وقت بيش تخستن داشن در هنا نكا البته نوكا اف تكنولوجيا عندك كاسيتين اما موبايل دستيتو وكار در هنا كي بحرف و امريكي بيكو و وركه داشتو وصا يعني بولمنا بري 10 ساله فيلمك موبايل هذا الشيء كسر داري نارك فيلمك دريش الشكل يتني كارينا عمير موبايل و شاخي الوقت سينما بير كشكلي توسع دمدا تقريبا 500 سينما هذا أبو كريم نفسي سويدى دا دا وخلق تقريبا حقه 8 مليون كسبه لو ما سينما هميج هذا خلق يعني شنو هو حفتي جاري كان دو جارة صار لنا في المذكر لو ما كاريجري وهي أكيد ودسته همي هذا هي لو كيجي مجبليكو بناء عن تماشاوان ساكتا يعني بان أميرا كاريجو كهشتنا سينمائي تكنولوژی دسته سینما کار داشته هست. کلات و بالکارتینن و همین آمریک تکنولوژی جشکتی و البته توی رخیواجی کاریگری هست. But of course, I mean, the new technology and is important. I mean, these pictures we got from video from cameras in Mariupol or whatever. I mean, we can at the same time as things are happening, we can get the pictures. I mean, on the net to us. I mean, of course, technology is a big advantage to see the world. But I mean, still, I think it's important that we have people that is educated in filmmaking now. I mean, the media know how to use the camera, how to write a screenplay. I mean, it's there are different functions of film. I mean, this is the documentary to educate us about the world, and make us see how other people live and have it, but also the old traditional way of
or making something, develop the real life to make it to a higher stage in a screenplay. It's we need both. هنجرة سيدلاني التكنولوجيا وأبيش كافنا والمنا الكاف وينين بوما جهنا ماش استيراد دربي أيدي خسارة دو أولا هر بركات تكنولوجيا عندنا تمشين بمي مادي من جوانونا هلبتا أمازون كده كو تكنولوجيا ني وبرنامج نما مثلا موبايل كمان كارك سينمائي بشكل بزار كارنا وكي روحيته وكي بالي بله دو بیابی جداجی مثلا بحثی دوکیومنتاری او کاری کو نه تیگشنا ما رو جیهان میلیون تیگشنا باش مروایتیه و دوکیومنتار ام مفایجه بینیم هر بلجی لای بیجی یا فیلم سازی بیجی یا بریم که وقت بیروکه که تو سر آباد بیدو اخی کاری که جوان کرده چه Film as art or as a functional tool. I mean, it's different function. Film as art or as a functional tool is we need are different things. فيلم وكي هنا أنجي أميرك وعم كاربي دو بوري جدا. Pick one of them. Magnus بحث بأنه برابر السويد يسير شراب يتفاهم والجزء. أي الجزء المدري عندك كسنة وارسين وايد شيء مقارنة شيء كأنه بزاف كان جميل. Regarding your when you said that you got 3 cans women and 2 of them were refugees, for example. Not refugees, immigrants. Immigrants, I mean. So, is there any Kurdish who are migrant to Sweden and have made like good movies or good cinema? Yeah, first of all, the impact of Kurdish artists, intellectuals, and writers is very strong in Sweden in general. Sweden became a little bit of a center for Kurdish literature. There is a fantastic Kurdish library. There are many very well-known public figures in the public life in Sweden. There are comedians, actors, writers, and there are a few filmmakers. Maybe you would be better. We had one winner here the other year, Roger Sekasa, who is from Rojava. السويدي خلكن كوش كردستان لكن جالكن ونوع واجي أكثر هنا بياوي جدا يجي مثلا أجيت هني نفيسات هني وكتابانه هني جالك كتاب الكردي هنا وكسك يكو برنيوس روجافا. What is the name of? Roger Sekars, I think. Roger Sekars. No, because Rojava Kurdistani Chesed. And I think you have Karzan Kadir, Rojda Şeker, so it's from Baku. And we have the producer of Norwegian Kurdish. هلا كسر بيجي هلا working Prof Karzan Kadir وهلا كسر بيجي. We have singers, musicians that is very well known in the broader audience in Sweden. هنجرا musician وسترامبيجي هلا كردي تسوي برني مصر. بس بدك خارجي موضوعي ماغنوس يجي أول ما نتباشر كي رسالة دعوات فراد جوهري رسالة ماما نبيس توصيوية كي أموان دخواص كي من رسالة He's the director of the Writer Union Duhok, and so he invites you one evening to
to be present at their union because their friends also. Tell me to invite you. Ah, right, okay. Yeah, he's here on the back of the... Viktig vid det. Ja, så getting Ja, var det med det så det väldigt tjocka jag vet att det var ju inte okej. Yeah, so you are welcome. Thank you very much. Thank you. زۆر سپاس دوو پرسیارم هەبوو من پرسیار یەکەمیان پەیوەستە بە بینەر و بابەتی ناوەڕۆکی فیلمە سویدیەکانەوە ئێمە زانین کە هێزی سینەمای ئەمریکی بەتایبەت هۆلیوود کاریگەرێکی زۆر زۆری لەسەر هۆڵەکانی سینەمادانەوە ڕاکێشانی بینەر بۆ خۆیان ئەمەش کاریگەرێکی گەورەی کردوتە سەر هەموو وڵاتە ئەوروپیەکان بەتایبەت لە سویدیش ئەم حاڵەتە زۆر زۆر هەبوو لە کاتێکا مەسەڵەن بەشێک لە دەرهێنەرانی سویدیانەوە کردەوە کە لەناو فیلمەکانیانە هەندێک لە بەهاکانی سوید گەڕانەوە بۆ پیشاندانی خەڵکی گوندەکانی باکوور لە سویدیان بەهۆی کۆمیدیا ئەوە بکەن بینەری سویدی سەری فیلمی سویدی بکەن لە ئێستا ئەو ژارانە چین ئەو بابەتانە چین کە سینەمای سویدی ڕکابەری سینەمای ئەمریکی پێکا بۆی بینەری سویدی بۆ خۆی ڕاکێشێ لە ناو خۆی وڵاتەکان ئەو پرسیاری یەکەم بوو شهر بسیار بکن پرسیاری دووهەم نه ئەمە بسیاری تۆ پرسیاری دووهەم وەکو پێشتریش باس کرا لە ئێستا بەهۆی ئەوەی ڕێژێکی زۆری پەنابەری وڵاتان لە سوید هەن و گەنجەکانیشان هاتوونەتە ناو واری کارکردنەوە مەسەڵەن چەند ساڵە پێش ئێستا دەرهێنەرێکی وەکو عەلی عەباسی کە فیلمی لە بۆردەری دروستکردن لە کان خەڵاتی وەرگرت ئەمە کارێکی فارس بوو یعنی مەسەڵەن ئێرانی بوو ڕوئیای تازەن تەسەوراتی تازەن بۆ سینەما و ئێستا ئەتوانین بڵێن سینەمای سویدی بەرەو چ ئاراستەیەک هەبووە کە خەڵکی تر هاتوونەتە ناو وڵاتەکە و قساکەن یعنی بۆ نمونە تەسەوراتی کەسێکی وەکو عەلی عەباسی لەگەڵ بێرگمان یان لەگەڵ رایدرسن یان لەگەڵ تەنانەت ئۆستن زۆر زۆری جیاوازی هەیە ئێستا بەرەو چی ئەڕوا سینەمای سویدی سپاس So he has two questions. One is regarding the Swedish cinema. When it was in competition with the Hollywood and Hollywood get growing faster and getting more audience. So how Swedish cinema is attracting the audience back to see Swedish movies? Because in that moment maybe they focus on the villages and the rural area or comedy to bring audience more, to increase their audience. So what is the situation now as we see that the Hollywood is expanding and so if there is a struggle between Swedish cinema to have more audience, especially the Swedish people to bring back. Yeah. It could be worth mentioning there that Sweden has, in my eyes, strange financial politics. That I think this is due to this question that a commercial successful Swedish film get more funding. So, I mean, for instance, in the literary world, if you're a bestseller, you will not have an extra grant from the state. But in the case of cinema, there is a relation between the number of audience and the financial means to the film. Correct me if I'm wrong, Freddy. But that has been, I think, politics to fight back to Hollywood, so to say. Yes, to build up strong Swedish producers against the Hollywood. To have a stable producers cadre in Sweden. No, but if it's the same. I just wanted to say that I mean this system with 10%, it's not now abolished. I mean, no, it's state money again directly. So this is taking away this system, but.
where you took 10% not only of the Swedish films but also about Hollywood films. You took 10% to make Swedish films. But anyhow, like in every country, the film industry and especially the cinemas are dependent on the local comedies. I mean, it's everywhere it's like that. I mean, you always have a local comedy that is premiering at Christmas. I mean, and then we had, for many years, we had a Swedish comedian, Lasse Åberg, who did, I think, 6 the charter tour to different regions in the world. But I mean, it could be 2-3 million people going to watch these films, and of course it brought money back to the system. But I think it's like that everywhere, and it will continue. I mean, to compete with the American blockbusters, you need these local comedies. حالتي سەبارەت بەو پرسەیە ئەلبەتە گرێدانێکی هەیە لەگەڵ لایەنی ئابووری و سیاسیشەوە کە چەندێ ئەو سینەما سازانە و بتوانن باڵپشتێکی دارایی زیاتر دەستوانە بێنن ئەوە لەو کاتەیە بە شێوازەکان بەرهەمەکەیان بۆ ئاستە دەبێت کە زیاتر بینەری هەبێت و وەکو لەسەرتاش ئاماژەی پێکرد کە 10% ئەو باجەی کە وەردەگیرا دەگەڕاوەوە بۆ ئەو فیلم سازیە، بەڵام ئەوە هەڵگیرا چونکە پاڵپشتێکی یەکسەر هەر لە لایەنی حکومیەوە دەکرا. اینجا بۆ ئەوەی کە کۆمیدیا بێیان هەر بابەتێک بێ، هەڵبەتە کە لە هەموو شوێنێکا ڕاستە کە ئەگەر کۆمیدیایەکی لۆکەڵی بێت، یعنی شتێکە گرێدراوی ئەو خەڵکە بێ یا ئەو ناوچەیە لێتەلی تێبگەن سەرنجڕاکێشە بۆ خەڵک. بۆیە لەوێدا زیاتر کارمان کرد و بەرهەمهێنانێکی ئەو لایەنی ئابووریەکە بۆ ئەوە بوو کە بەرهەمهێنانێکی پتەوە هەبێت کە بە شێوازێکی دائیمی هەندێک مؤسسە هەبێ، هەندێک شوێن هەبن کە کاری بەرهەمهێنان بکەن. و بۆ نمونە لێکە لەو کۆمیدیانە کە سەرکەوتوو بوو لە 6 شوێنی جیاواز لە جیهانە بڵاو بوویەوە و داهاتێکی باشی هێنایەوە بۆ خەڵک و بینەرێکی زۆریشی بەدەستخۆ. Now I think so many people are leaving us. Yeah. So I mean, maybe 1 or 2 last questions. But there was one more. There is another one. Oh, okay, sorry. The immigrants in Sweden, like Ali Abbas and The Border, his movie that he won the Cannes Festival, and so like this impact and influence. Now, what is the impact of these immigrants in influencing the Swedish cinema, and to what direction is leading, and what is the difference between the immigrants in Sweden and the original Swedish directors or producers? So what is the orientation movie? We want to understand what is the differences. But people with another background, of course, it's another come with other questions and other perspectives. I mean, it's wonderful that we get a more diverse. I mean, Bergman was very occupied with his own soul and heart. I mean, the new directors they see the world outside themselves. And so I think it's wonderful that we get new perspectives. As I think it's wonderful that we get more female directors with other questions in the films. So just positive. وڵامی بدەمەوە پێش لە پرسیاری وەڵامی پرسیاری دووەم دەڵێت هەڵبەتە کاریگەری هەبووە زۆر ئەوەی کە خەڵکانێک لە
دەوری سویدیشن و دەوریەکانی کردووە کۆجاری باست کردیان خەڵکانێکی تریش چونکە وەکو پەراوردیش ئەگەر بکەین بێگومان ڕۆح بۆ دڵی زۆر قزاڵ بوو لەناو ڕۆحی دڵی خۆیدا دەژیان دنیابینی لە خودی خۆیدا دەبێت بەڵام ڕوئیایەکی بەرناوانتر و ئەوانە لەلایەنی ئەم کەسانی کە تازە هاتنە بۆیە هەوڵیان داوە کە بە شێوازی پرسیاری تر دروست بکەن مژاری تر دروست بکەن کە کاری لەسەر بکرێت هەڵبەتە نەک تەنها خەڵکی جیاواز تەنانە ڕەگەزی جیاوازیش ئەوەی ئاماژەی پێکرد کە ژن هاتە ناو دروستکردنی سینەما و سینەماسازیە ئەمجار هەمان کارگەری هەبوو کە تۆزە جودایی بکەوێتە ناوەوە ڕەنگاوەند بوون بە دوایەکان کەواتە لە هەموو شوێنێکی شوایەکە ئەگەر خەڵکی جیاواز پێ باشتر دەبێت. Can I just add one small thing there? But I think it's what Freddy says is of course right, that they have other stories, they have other experience and other networks. But I think they also bring in another view on the Swedish. Coming from the outside gives you, a different eye also. So this double experience they have as second generation immigrants, they have a different background, but they also know the Swedish. So they can also speak about Swedish life today in a different way than people with many generations back. I think that perspective also has to be mentioned in a way. ڕوئیایەکی تریش ئەوەیە کە ئەو خەڵکانە لە شوێنێکی تر کە دێن ئەلبەتە ئەزمۆن و کەلتوری خۆیانیش لەگەڵیان هەدێت کە دێن تێکەڵاوی کەلتوری سویدی دەبن لە ناو سویدا کە ئاوا دەبن لێرەدا ئەو لایەنەشی گرینگە کە ژانی تری دەوێشتێت لە ناو کەشوەڕێکی ئەخۆکانێ کە لە تێگەیشتنی بابەتەکانە زیاتر دەوڵەمەند دێت. پرسیاری خێرام هەموو سەبارەتەوەی کە باسی کردە ساڵی شەستەکان ڕقابە لەسەر چەند فیلمێکدان لە سوید ئایا ئێستا بەراوردی ئەو قانون ڕقابەی کە لەسەر فیلمەکان و ئەو سەردەما لە ساڵی شەستەکان ئێستاش هەمان ئەو بەندانە ئەو قانونی بەردەوامە لەسەر فیلمەکانیان مەسەر گۆڕانکاری بەسەر ئەوەداهاتی ئەو پرسیاریەکانە پرسیاری دووهەم سەبارەت بەسەر ئەوەی کە فەند پێش ئەوەی کە فەندی حکوومەتی دەوڵەتی پەیدا ببی لە بۆ فیلمە سویدیەکان پێشتر تا سەرمایه‌گوزاری ئەو فیلمانە لە چێن دەکرا فیلمی سویدی چیە سەرمایه‌گوزاری دەکەن سەم بۆ نمونە ساڵی 57 فیلمی بێگمان کە فیلمی سێڤن ساڵ لە 57 دەبینە $50,000 پێشۆ کە $150,000 زۆر بوو چێ سەرمایه‌گوزاری و فیلمانەی کرد پێشێک لە فەندی دەوڵەت و پەیدا بوو ئەو پرسیارە مەسناوی فیلمەکە لەوی کرد فیلمەکە ناوی سێڤن ساڵ یعنی خدمەی هەفتان. So 2 questions. The censorship in the 60s when it started and putting censors on the films and cinema, is it the same regulations that get to now, or what is the change in the regulation and the censorship from then to now? But nowadays we have no mandatory censorship any longer. ئێستا ئینزانی بۆ censorshipێکی ئینزانی نییە ئەو قەیدوشانە دابنا ڕقابێکی وادی ئۆتۆنیە. But the film companies or the cinemas, they have their own system. So they put 11-year or 15. Yeah. So, but it's not any mandatory thing. It's they do it of their own free will. بەخەزی خۆیان ئەگەر ئەو سەنسۆرانە تەطبیقەکەن ڕاچاویەکانیانە بەڵام هەیە یانیان دەشتەیە بەڵام ئەختیاری بەدەرهێنەرەکەیە کە ڕاچاویەکەیان هەڵبیراوە. So the second the second question is that before the government fund, what was the
fund sources for supporting the industry of cinema? It was just private investment. آقای هو وبرنامج كرتي تايبت بيش حكومتهم باقشتي سينما عندك بيش ويكا باقشتي به وبرنامج. What year the government start to support the cinema? Beginning of the 60s. And he also mentioned that the Seven Sin movie cost us in 1957 cost us $150,000 for producing. So it's a huge amount. Oh, really? Interesting. But it was totally. But I mean, svensk film industry who did it. I mean, they made a lot of films. So I mean, it's so they had a good turnover. So they had money to invest. They made a lot of cheap comedies that didn't cost this much, but attract a lot of audience. عندك كوميديا كي نزني أنا ندرس بكر كخلقي كي زور تماشا زور بارش كي My question is for Mr. Magnus. What are your plans for exchange of students between Sweden and Kurdistan so that they can study at your university? Planova چیه و آرگوکین نابنا خطابین کردستان آلمانیا و سوئد و کردستان و اب خطابین کرد بشین زنیگاه و بفهمه. Yeah, thank you for the question. I'm very open to investigate if we can have a collaboration. That would be very interesting. We have many partner schools all over the world, and one part of my job is to visit these partner schools. And recently I was in Vietnam, and now we try to especially develop partner schools outside the European Union. So we are really interested in. Tell about. I mean, you were in Palestine. Yeah, we also in Palestine and in Jerusalem we have partner schools. Yeah, so we're really open to that. سيارة كباشو قالت يجيبك يجيبك يعني حسب خوديا بدت ديجاشو بكتو وهماهنگی بکن چون کردبری دار که ویتنام کار دست بکر بود که ابی آلگوتنا کتابیان بکن و وی سردمیشی حاضر بودن که در ولات اوروپی امان پروگرام ها جلوی کن و هر بطد که فلسطینیجی پروگرام درساتی که اونجا حضرت کردنجی اگر ریکه که برای پیش بردن به پیش بردن. So thanks a lot for having us, and we are here the whole week. So I mean, there's a lot of time to discuss the lunches and dinners. So I'm sorry for the Swedish government and their behavior against the Kurds at the moment, but we hope that will change. Thanks a lot.